Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión, como cada viernes, vamos a hablar acerca de la ciudadanía. Para el video del día de hoy vamos a analizar cómo es una entrevista. Como referencia vamos a utilizar uno de mis videos en el cual les muestro cómo es una entrevista. Recuerden que tenemos este video por si lo quieren ir a ver ustedes y estudiarlo poco a poco. También tengo un video en el cual ustedes pueden practicar su entrevista. Recuerden, este video para practicar es muy importante y recuerden que lo que se mide se puede mejorar. Entonces durante ese video ustedes responden y esto les permite a ustedes saber qué es lo que ocupan practicar más para su entrevista. Antes de comenzar este video, recuerden como siempre, si les gusta este tipo de contenido y quieren ayudar a este canal, lo pueden hacer dándole like a este video, suscribiéndose si no lo han hecho, encendiendo la campana y también pueden compartir. También quiero comentar que estoy muy contento porque esta semana ha sido una de las semanas más activas que hemos tenido en el canal en cuanto a cuántas personas pasaron sus entrevistas. Demasiadas personas. De hecho, fácil, unas 30 personas se comunicaron conmigo esta semana dejándome saber que pasaron sus entrevistas. Entonces, muchas felicidades a todos ellos. Muy bien, ahora analicemos cómo es una entrevista. Una entrevista la vamos a separar en tres facetas o tres partes y el orden de estas facetas pues en realidad no se puede dictaminar porque a veces van a empezar en forma diferente. No siempre las entrevistas comienzan de la misma manera. Una de las tres facetas que tiene la entrevista pues sería la parte del examen, que consiste en las 100 preguntas o contestar 6 preguntas correctas de 10, la escritura y la lectura. Esa es la parte del examen que se conoce como cívico, escrito y lectura. Entonces, esa es una de las partes. La segunda faceta de la entrevista sería las preguntas personales, en el cual tendrás que contestar pues preguntas acerca de ti mismo, ¿verdad? Y de tu familia. Y las últimas serían las have you ever, o alguna vez has hecho o alguna vez has cometido esto. Entonces, esas tres facetas son. No siempre las entrevistas van a comenzar con preguntas personales, de hecho. En muchas ocasiones van a comenzar luego con las 100 preguntas, lectura y escritura. En otras van a empezar con preguntas personales. Son los dos escenarios por los cuales puede comenzar tu entrevista. Pero al fin y al cabo uno debe estudiar todos estos. Y no importa en qué orden nos pregunten, uno debe estar preparado para esto. Muchas veces otros oficiales simplemente te van a preguntar en forma rápida cosas, no van a ser tan detallados. Pero pues uno no sabe si le van a preguntar poco o mucho y por eso es que uno se debe de preparar como si le fueran a preguntar mucho. Entonces en este ejemplo que estamos dando de la entrevista comenzaremos por las preguntas personales. Now you will be under oath. Please raise your right hand. Do you swear or affirm that the statements you will be given today will be truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Yes, I do. Thank you. Please take a seat. Do you understand what oath is? Yes, an oath is a promise to tell the truth. Do you understand why you are here today? Yes, to become a U.S. citizen. I need to see your permanent resident card, passport, and ID, please. Here you go. How long have you been a permanent resident? For 9 years. When did you become a permanent resident? May 16, 2011. What's your name? José Arcadio Buendía. Have you used any other name? No. Did you want to legally change your name? No. What is your date of birth? March 6, 1978. Si se fijan, toda esta primera faceta de la entrevista en realidad son preguntas que tú debes sentir cómodo respondiendo, puesto que son puras preguntas personales, puras preguntas acerca de ti. Es importante que siempre estudies la N400 que enviaste, porque tus respuestas deben de coincidir exactamente como están en la N400. What is your social security number? 646-46-2103. Where were you born? In Mexico. Are you a citizen of that country? Yes, I am. Where are you currently living, or what's your current address? 5562 Washington Avenue, Burbank, California. How long have you been living in this address? Since July 2010. Had your address changed since you submitted your application form? No. Are either of your parents U.S. citizens? No. Were your parents married before your 18th birthday? Yes. Are you currently employed? Yes, I am. How long have you been working there?
For 6 years. And what do you do? I'm an engineer. Have you spent any time out of the United States for the past 5 years? Yes, I have. How many trips have you taken in the past 5 years? 2 trips. When was your last trip out of the United States? 2 years ago, I went to Mexico. And what was the purpose of your visit? Visit family. Do you remember the date you returned to the United States? It was April 20 of last year. Are you currently single, married, divorced, or widowed? I'm married. How many times have you been married? Only one time. When were you married? April 26, 2010. Is your wife a U.S. citizen? Yes, she is. What's her name? Úrsula Iguarán. Do you have any children? Yes, I have 3 children. Are your kids U.S. citizens? Yes, they are. What's your children's relationship with you? They are my biological children. Si en dado caso, por ejemplo, tu estatus de empleo ha cambiado, simplemente lo que tienes que hacer es en ese momento al oficial decirle ese ya no es mi empleo y darle la información del nuevo empleo. Para esto tú tuviste la oportunidad de estar practicando durante meses esa N400, tanto cómo pronunciar como también reconocer la pregunta cuando te la hace el oficial. De la misma manera, si te cambiaste de dirección, igual en ese momento le tienes que dejar saber al oficial. Para este punto no hay una pregunta sorpresa, pues son preguntas simplemente personales. Trata siempre de dar respuestas cortas y sencillas. No trates de elaborar más porque tú mismo te puedes meter en problemas durante la entrevista. El oficial simplemente está buscando una respuesta sencilla de un sí o no, o fecha o lugar. Si requiere más, el mismo oficial te lo va a hacer saber preguntándote un poquito más. Entonces responderás, pero no respondas antes de que el oficial te lo pregunte. Para esta segunda faceta vamos a ver cómo entra la parte de Have you ever, y muchas ocasiones ahora en estos momentos que estamos haciendo este video están pidiendo definiciones. Si no has escuchado qué son las definiciones, es en el momento que el oficial indaga un poquito más para ver si estás entendiendo la pregunta que te está haciendo. Tus respuestas durante todo el Have you ever deben de ser no. En dado caso que sí tengas una respuesta que digas que sí, por ejemplo, si debes impuestos o si en un momento no pagaste tus impuestos o si has sido arrestado o detenido, entonces dirás que sí. No elabores hasta que él te pida que elabores. No dé respuesta además hasta que él te pida una explicación. De esta manera estás dejando que se lleve el ritmo de la entrevista. No te adelantes a dar respuestas cuando él aún no te lo pregunta. Now I'm going to ask you questions regarding part 12 of your application. Have you ever claimed to be a U.S. citizen? No. Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? No. Have you ever voted in any federal, state, or local election in the United States? No. Do you have or did you ever have hereditary title or any other nobility in any foreign country? No. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? No. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? No. Have you ever not filed federal, state, or local taxes since you became a lawful permanent resident? No. Have you called yourself a non-U.S. resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? No. Have you ever been a member of or in any way associated with any of the following? The Communist Party? No. Any other totalitarian party? No, I haven't. A terrorist organization? No. Have you ever advocated to overthrow of any government by force or by violence? No, I haven't. Have you ever persecuted any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion? No. Between March 23rd, 1933 and May 8th, 1945, did you work for or associate in any way, directly or indirectly, with the Nazi government of Germany? No. Have you ever been involved in any way with any of the following?
Genocide. No. Can you define genocide for me? Genocide is when you kill a large group of people. Torture. No. Killing or trying to kill someone. No. Badly hurting or trying to hurt a person on purpose. No. Forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations. No. Not letting someone practice his or her religion. No. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in any of the following groups? Military unit? No. Paramilitary unit? No. Police unit? No. Self-defense unit? No. Vigilante unit? No. Any rebel group? No. Guerrilla group? No. Militia? No. Insurgent organization? No. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you ever otherwise ever serve in any of the following? Prison or jail? No. Prison camp? No. Detention facility? No. Labor camp? No. Any other place where people were forced to stay? No. Were you ever a part of any group, or did you ever help in any group, unit, or organization that used weapons against any person or threatened to do so? No. Did you ever sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person? No. Did you ever receive any type of military, paramilitary, or weapons training? No. Did you ever recruit, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? No. Did you ever use any person under 15 of age to do anything that helped or supported people in combat? No. Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? No. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer? No. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? No. Have you ever been convicted of a crime or offense? No. Have you ever been placed in an alternative sentencing or rehabilitative program? No. Have you ever received any suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? No. Have you ever been in jail or prison? No. Have you ever been a habitual drunkard? No. Been a prostitute or procured anyone for prostitution? No. Sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics? No. Been married to more than one person at the same time? No. Married someone in order to obtain an immigration benefit? No. Helped anyone to enter or tried to enter the United States illegally? No. Gambled illegally or received income from illegal gambling? No. Failed to support your dependents or to pay alimony? No. Made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? No. Have you ever given any U.S. government official any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? No. Have you ever lied to any U.S. government official to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? No. Have you been ordered, removed, excluded, or deported from the United States? No. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings? No. Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings currently pending against you? No. Have you ever served in the U.S. Armed Forces?
No. En dado caso de no saber algo o trabarte en algo, puedes pedir que te repita la pregunta. Él, muy amable, lo hará. Si te pide alguna definición, tómate tu tiempo para responder. Los nervios es algo inevitable, pero para eso hacemos este tipo de videos, para que tú te familiarices cómo es una entrevista y en el momento te sientas cómodo. Recuerda, en la entrevista no te van a preguntar nada sorpresa, simplemente te van a hacer preguntas que ya previamente tú debiste haber estudiado. Cuando entren a la sección de las preguntas cívicas, tú tendrás que dar respuestas igual cortas y sencillas. Espera que él termine de hacer la pregunta para responder. Aunque sepas la respuesta, no seas impaciente y trates de responder antes de que termine la pregunta. Para el examen escrito, trata de escribir lo más legible que se pueda para que no haya ningún problema. Y a la hora de leer, también recuerda, trata de ser lo más pausado y exacto en cuanto a tu pronunciación. Estas oraciones también las tenemos en nuestro canal, todos los que puedes leer y todo lo que puedes escribir, para que los practiques. Now we are going to do the civics test. Name one war fought by the United States in the 1900s. Can you please repeat the question? Name one war fought by the United States in the 1900s. World War I. In what month do we vote for president? November. Who is the Chief Justice of the United States? John Roberts. We elect a U.S. representative for how many years? 2 years. The House of Representatives has how many voting members? 435. Who was the first president? George Washington. Please read the following sentence. Who was George Washington? Please write the following sentence. Washington was the first president. Here you go. Por último, entrará la mejor parte de la entrevista, que es cuando te hacen las preguntas que debes de responder que sí. Pues están preguntando que si tú tienes lealtad hacia los Estados Unidos. Do you support the Constitution and form of government of the United States? Yes, I do. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Yes. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Yes. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Yes. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? Yes. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civil direction? Yes. Please review this form and let me know if everything is correct. Please sign and print your name. Al final, el oficial simplemente te dirá que aprobaste la entrevista y te llenarás de mucha felicidad y gozo. I will recommend your interview as approved. Congratulations. Thank you. Ya sabes, si quieres practicar por ti mismo, ve a ver estos videos. Te van a ayudar mucho para practicar, ver cuál es la parte que te falla aún y sobre todo para tener confianza. Antes de irnos, amigos, durante este video quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan los sábados y los domingos en los en vivos, a todos los nuevos suscriptores que hemos tenido estas semanas, darles una bienvenida y agradecer a todos los que nos contribuyen en el super chat de esos videos. Este tipo de contribuciones me permiten poder hacer más de este tipo de videos y sobre todo a promocionar nuestro canal. Mucha suerte para todos en su entrevista, muchísimas gracias por el apoyo que le dan al canal y como siempre deseándoles que tengan un excelente día.